Hola a todos, estamos aquí en un nuevo video para el canal y ya estamos en la continuación de Harry Potter eleva la magia. Bueno, el despertar de la magia realmente en traducción latina. Pero bueno familia, vamos a continuar esta historia desde la que encontramos en el capítulo anterior. Dejamos en el capítulo anterior. ¡Ay, mira qué bonito perrito! A ver, no había visto este perrito. Oh. Uy. Ah, mira, nos dieron 20 monedas. Muy bien. Vamos a continuar esta historia desde donde dejamos anteriormente. Miren, hay un Harry y aquí hay otro Harry. Un Harry y otro Harry. A ver, déjame ver si los puedo enfocar. Harry se duplicó. Bueno familia, vamos a continuar esta historia donde dejamos en el capítulo anterior. Episodio que estuvimos buscando un tesoro perdido. Anduvieron hablando en el capítulo anterior, Daniel en específico, de una moneda. Que esa moneda bien la encontró en su casa, en un cajón si mal no recuerdo. Y quieren saber de dónde es su origen. Al parecer, y empezaron a preguntarle aquí a Hadri. Y pues lo que Hadri les dijo fue que puede ser una de las tantas... Bueno, que ha habido en Hogwarts varios... Vamos a decirlo así. Varios tesoros, varios secretos que se perdieron con el tiempo. Que por algo se perdieron, es lo que dijo Hadri. Como la cámara de los secretos, ¿qué otra cosa fue? Los horocruxes y todo eso. Y lo que dio a entender fue de que ahorita hay un mapa que curiosamente Harry Potter no descubrió, que es el que estamos en busca de ese mismo mapa. Ahorita mismo vamos a ver qué nos dice la historia. Continúa con el dicho que es acompañante. El encuentro de Hadri, habla con Hadri en su cabaña. Así que vamos a ver, ya me alargué un poco, un minutito para la explicación. Pero veamos qué nos dice Hadri. A ver. Rubius Hadri. There's a head scratcher. Hello, Hagrid. Is something wrong? You look troubled. Oh, nothing dramatic. Just seems some young wizard might have a set of sticky fingers. And by that I mean, someone's been stealing things. Oh no. What's gone missing? Pies and cakes, mostly. Set them on the table to cool, and next thing you know, they're gone. Thought maybe it were Fang, except he's been with me this whole time. And a few of his favourite biscuits is missing too. Don't worry, Hagrid. I'm sure we can track down the culprit. Let's see if they left any clues behind. A bit of careful investigation is all we need. Ok, alguien le está robando a Hadri, pero pues no es como que le esté robando algo tan importante, sino que galletas dulces en general. Biscuit crumbs. Very firm. Ah, they must be from Hagrid's rock cakes. If the thief ate one of those, they'll be lucky to have any teeth still intact. Ok, le informamos a Hadri. Ay no, no, esa cara. There are a few feathers, different colors, but not very bright. Probably not a Fwooper then. Those are brightly colored feathers. Good thing too. My silencing charm has never been very good. Muy bien, entonces es una criatura mágica la que se está robando la comida de Hadri, así que no es un alumno como sospechaba Hadri, que dijo ahorita. Sounded like a strange popping sound, almost like someone using apparition. And something else, the sound of wings flapping. How odd. Un aleteo extraño. Ok, vamos a decirle a Hadri, posiblemente él sepa qué criatura es. How's it going? Did you find any clues? A few, but I don't think it was a suspicious wizard who stole your food, Hagrid. I think it might have simply been a hungry bird. A bird with multicolored feathers that also happens to be capable of teleportation. If my suspicions are correct, it'll probably reappear any second. There it is! Or was, I mean. Acá, hijo, esta criatura ¿qué es? Ok, aviso. Oh, que la cantamos. Nada de maldiciones. A ver. No me gusta de que no me deje usar el abracadabra ahorita. Muy bien.
Inspeccionamos y batallamos. No me permite usar maldiciones ahorita en la historia. No me deja usar la abracadabra. ¿Y qué otra maldición? Hay otra que no me deja. Creo que la de Crucio también me comentaron amigos que están jugando también el juego, que no les permite usar. Turns out a dairy call has been stealing my food all this time. I should have known. Poor little fella. Must be starving, maybe even injured. We need to catch him and make sure he's... Now, you know, a dairy call can disappear in one place and reappear in another. Gotta find a... Atrapa al Drenis, preparado, muy bien. Dice, invoca a Hadri para montarse en su moto. Gracias a ello se aumenta tu velocidad de movimiento e infliges daño a los enemigos que se te crucen mientras montes en la moto. Serás inmune a los efectos de control y recibirás 2 cartas de movimiento adicional. Ok. Todo listo, vamos. Oh, entonces para eso sirve esto. Ay, espérame, estoy... espérame. ¿Puedo mover la cámara? Ahí está. Entonces por eso muchos usan este tipo de... Bueno, usan el apoyo de Hadri, es porque los ayuda. Ok. A ver, espérame tantito. Creo que los puedo matar únicamente con la moto. Y con el Phoenix puedo hacer... Ok. No me gusta mucho lo de... Bueno, la moto de Hadri porque tengo que andar moviendo de esta manera. A ver. Listo, lanzamos esto. El Crucio no lo puedo usar. Crucio, los Curret. A ver. Muy bien. Yo me quiero bajar la bota de Hadri. Ajá, ahí está. Ok, nada más tenía que agarrar al Fénix. Yo pensé que... Bueno, a la vez. Muy bien. Ok, vamos a ver qué nos dice Hadri. Yo pensé que teníamos que matar la oleada y no, nada más era atraparlo. Ok, fue más fácil de lo que pensé, así que escuchemos qué nos dice. Ah, no. Dice, logro desbloqueado, amante de las pociones. Ok, no sé qué tiene que ver Hadri con las pociones. We did it. I guess you don't have to worry about this one stealing any more of your food. Thanks. You did great. Let's see. Looks like this Diricol has an injured wing. That must be why he's been stealing food off my dining table. He can't catch for himself. Don't worry, little fella. You can steal anything you want off my plate while you heal up. Look at that. He seems very happy, Hagrid. But are you sure you can handle another mouth to feed? Fang might be jealous. Ah, well, I suppose he'll have to share, won't he? But if you ever do run into trouble with a beast, you know where to find me. My door is always open. In that case, how about a spot of tea? I could use something to calm me down after all this activity. Ok, habla con Hadri. Va. Ok, cobramos nuestra recompensa. Y bueno, esto fue algo más de relleno. Miren, tenemos esta carta, Hadri, estudios mágicos. Ok, esa carta ya la tenía, ese apoyo ya lo tengo yo, pero no lo ocupo por lo mismo de la movilidad. Sí he visto que muchos en el modo de... pues... en los duelos ocupan mucho Hadri, pero yo casi no, por lo mismo de que no me gusta a veces cómo se acomoda la cámara. Puede ser cosa mía o a alguien más le pasa de que no le gusta la comodidad de la cámara. Espera, buscamos. Ok, 5 ecos. Esto es para más que nada para los ecos que yo tengo que me dan apoyo. Por ejemplo, yo tengo el de Bellatrix que me crea 2 mortífagos.
Muy bien, una poción. Y creo que sería todo. Esto se respawnea por día, así que vamos a ver qué nos dice Daniel. Ok, estudio de pociones, poción de invisibilidad. Thanks again for agreeing to revise with... Wait a moment. Where's your cauldron? Filch confiscated it, along with all my ingredients. He's convinced I'm the one who swapped his pumpkin juice for babbling beverage. So he seized my potion-making equipment as evidence. What? But you had nothing to do with that, right? No, of course not. But Filch received a tip from a concerned student, so he's certain it's me, no matter how much I try to convince him otherwise. I suspect this is all the Frey's fault, those kids. But the potion's practical is tomorrow. No, which is why I need your help to brew a batch of invisibility potion and sneak into Filch's office to get it back. It won't turn us completely invisible, but it should give us enough cover that we can make it in unseen. But in order to do that, we'll need some tincture of demiguise and pearl dust. Do you think you could find some for me? Ok, entrega los ingredientes a Daniel. Ok, ya los tengo. Were you able to get all the ingredients? Thanks. I have everything I need to brew the invisibility potions now. As soon as I'm finished, we can drink them and head for Filch's office. Ok, ya tenía los ingredientes. Muy bien. Nuevo desafío. Estos son diarios. Así que lo aceptamos. Ok. Estos los hago yo fuera de cámara muy comúnmente. Usan la poción de invisibilidad. Ok, ¿cuál es? Es esta. ¿La puedo elaborar? Antes de usarla, espérame. ¿Ya la puedo elaborar? Uy, sí la puedo elaborar. Necesito de esto. ¿Qué es? Veneno de acromántula. ¡Iji! Muy bien. Entonces vamos a probar esta. Beber. La probamos y veamos. Ya tenía los ingredientes, así que luego voy a buscar el veneno de bueno, el veneno de la araña y ver qué pasa. It worked. We're invisible. Well, mostly. I can still sort of make you out from this distance. Yeah, invisibility potions are handy, but they won't completely erase your presence, especially in close quarters. Not to mention that you can still be felt and heard. Which is why we need to be careful and hide behind cover whenever possible. Ok, entonces nos pueden ver y nos pueden escuchar. ¿Esto qué es? A ver. Ah, es un tipo modo foto. No sé qué tenga que ver, pero a ver. Por si acaso nos da algo. Ya. Ok, vamos con Loti, a ver qué nos dice. That's odd. I thought I just saw somebody walk by out of the corner of my eye. Ok. Con Robbie. Speaking of the Black Lake, you know that beech tree on the lakeside? Don't you think that'd be the perfect spot to have a picnic? Maybe, if you're not too busy on Saturday, we can try it out? I suppose I could take a break from studying for a picnic. Oh, why don't we invite everyone? Oh, sure. Why not? The more the merrier, right? Poor Robin. She might as well be invisible for how oblivious Kevin is. Hola, que Robbie y Kevin. Oh, eso sí es chisme del bueno. Daniel's probably crying about his confiscated cauldron right about now. Yeah, that'll teach him not to one-up us in defense against the dark arts. Oh, lay off Daniel already. Why? Don't tell me you actually like him. Don't be stupid. It's just that you two are starting to look desperate. It's pathetic. Ok, Cassandra entre comillas defiende a Daniel. Daniel, doesn't it look like Mrs. Norris is staring straight at us? She must be able to see through our shroud of invisibility.
That cat's too perceptive for her own good. She's going to blow our cover. Come on, let's try to lose her. Well, well, Mrs. Norris. What do we have here? Looks like two sneaky little troublemakers who need to be taught a lesson. Oh, tenemos que enfrentar a este güey, pero este güey que no se supone que no tiene magia. Ahorita que lo estoy pensando, que es un Squiddy, no me acuerdo bien. Quedaos quietos y aceptad el castigo. Wow. Ah, claro, sí, somos invisibles. Invisibles, nos puede ver. Ah, tenemos que acabar con esto antes de que termine el efecto de la poción. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Preparados? Ok. Al usar la poción de invisibilidad obtendrás invisibilidad durante 10 segundos. Una vez que comience el combate en el bosque prohibido, en clases o en otras exploraciones. Ah, ok. 5. Perdí. Ah, fallamos, reintentar. Ah, ok, pero ¿por qué me dan estos hechizos todos culecos? Denme mis hechizos convencionales. Y van a ver que me la van a pellizcar. Ok, eso ya lo vemos. Wow. Ok, entonces tengo que atacar estas madres. Ok, eso ya lo leímos. A ver. Ok, eso es todo lo que tenemos que hacer. No me gusta de que me limiten mucho mis hechizos. Ok, a ver qué nos dicen. Aquí está. Oh, you've done it now. I'll see the both of you expelled for this. Expelled for what now? Good timing, Professor. I caught these two delinquents using an invisibility potion to skulk around my office. Then, when I confronted them, they... What? That's not what happened. We were just trying to get my cauldron back after he falsely accused me and confiscated it. Just say the word, and I'll fetch the chains, Professor. I don't think that will be necessary. In fact, I can take things from here. Come with me, you two. Ok, bueno, entonces pillaron a Daniel, porque yo me sigo viendo invisible. No sé si tenga algo que ver. Pero bueno. También otra cosa, ok. I trust I don't need to explain to you two how irresponsible and misguided it was to attempt to break into a staff member's office, even if Filch did treat Daniel unfairly. Daniel, you have a brilliant mind. Your well-brewed invisibility potion proves that. That's why I'm gobsmacked you didn't think to ask me or another professor for help first. I don't know. I suppose I was afraid you'd think I was guilty too. I'm a bloody page. People tend to assume the worst of me. My boy, I know better than to judge someone based on their background. It's the character of a person and how they use their gifts that matter. You, Daniel, are certainly gifted. What remains to be seen is how you'll use those gifts. I will speak to Filch and see that your potion-making supplies are returned straight away, Daniel. But both of you have to serve a week's detention, and Daniel has to promise to never use those talents for such foolish purposes again. I promise, Professor. I won't let you down. Ok, aún yo digo que me siguen sin ver. Yo me sigo viendo invisible. No sé qué tenga que ver. Bueno, si la poción sea tan cabrona. Espérame tantito. Buscamos. Otro eco. A ver, con permiso, Hermione. Ah, no, Rafaela. Bueno, Hermione 2. Well, estudio de poción de invisibilidad. painful as I thought it'd be. Slughorn's right. I'll never be great or make a name for myself if I keep being so reckless. Here, you can have the rest of the invisibility potion. I won't be needing it anymore.
Alright. Now that I think about it, using an invisibility potion to explore off-limits places in the castle, like other houses' common rooms and the headmistress's office, does sound fun. I should give it a go sometime. Ok, entonces, ¿puedo entrar a la casa de Gryffindor? ¿Y hacer maldades en otras casas? Ok, no hacer una poción de invisibilidad. Sigo invisible, yo sigo bien invisible. Pero bueno, vamos a ver. Ve al gran comedor. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahorita no se ha retocado nada del tema del mapa secreto. Así que puede ser que hasta un poquito más adelante, o ahorita ya lo vayan a mencionar. Se ha hecho oídos sordos acerca de esto. Muy bien, aquí están las escaleras. Yo nunca he visto aquí. ¿Qué onda? A ver, ¿qué hay aquí? Ahí está una puerta. Y bueno, nos vamos hacia acá. Vamos a ver. También hay un duelo aquí con este... con Brian, creo que se llama. Hola, Ivy. Ok, aquí está Ivy. Ivy. Muy bien, espérame tantito. Quiero ver si aquí no hay nada que pueda interactuar. Antes de entrar a cinemática. No, creo que no. Aquí es mi solo de ver. Sí, ¿no? Aquí está. Ok. Ver. Muy bien, que nos dan oro y nada más. Y aquí hay otra cosita. Haz clic en el... Ok. Muy bien, vamos a hablar con Ivy, ya no me hago tonto. Ivy, ¿qué nos dices? It's not what I'm doing, it's what the Freys were doing. When was the last time you saw them reading? Never? Exactly! They were just poring over those books, which are all about time-related magic. That sounds like trouble. The Freys aren't very good with regular magic. Right, and time magic is dangerous, not to mention completely unstable, so if they tried anything... That would be a recipe for disaster. What do you think they were up to? I don't know, but I heard Fisher say Time Turner. I thought those didn't exist anymore. Something like that. But more importantly, of what concern are they to you? Oh, hello, Professor. Not us, the Freys. Ah, yes. I ran into those two in the corridor. It seems they had a minor mishap with a swelling solution. Why they thought traveling back in time to undo it would be less trouble than a simple deflating draft is beyond me. Rest assured, I've set them straight. The twins will not be trying to reinvent the time turner, as no one should. Why are they so dangerous? Time turners, I mean, not the Freys. When used properly, time turners are actually quite safe. It's when a witch or wizard ignores the rules and misuses a time turner that the results can be catastrophic. Which is why the Ministry of Magic had very strict regulations around who could obtain and use a time turner, and who could not. Have you ever seen one? I have. In fact, one of our very own students was approved to use a time turner a few years ago. A brilliant young witch who you might be familiar with. Hermione Granger. That sounds like a good story. Would you like to hear it? Ok. Los aplicados siempre tendrán un sitio en Hogwarts. Muy bien. Guía de primer año, tutorial de carta, giratiempo. Muy bien, vamos a ver, nos van a contar la historia del giratiempo, que es en el prisionero de Azkaban, si mal no recuerdo, donde es Hermione saca a dar a la luz su giratiempo. Pero vamos a ver aquí cómo nos cuenta la historia. Así que me callo y vemos la cinemática. Ok, nos encantaría.
Muy bien, vamos a ver qué nos dicen. Aquí nos van a contar la historia de Hermione en la película del prisionero de Azkaban. She certainly was smart and gifted. Only mastery over time is anything. She was almost late one day, which might sound like it was no big deal. The professor of that class made sure that it was. El profesor... Ok. Fuego, alguien ha debido de conjurarlo, seguro que fue Snape. Supongo que no debería sorprenderme por ver arañas en las mazmorras, no después de ver esas llamas, en caso de que no sé qué más decía. Muy bien, vamos a enfrentarnos a las arañas. Ok, no, las arañas están muy lejos, no alcanzo a darles. El giratiempos puede invocar a tu yo del futuro para que luche contigo y vaya donde tú no puedas. Tu yo del futuro se moverá contigo y atacará a un objeto con ataques básicos. Ok, yo el giratiempos, la carta del giratiempos yo ya la tengo. Muy bien, ahí está, Titan. Ok, dale. Listo, bien hecho, completado. Las arañas han crecido mucho en muy poco tiempo. ¿Será también efecto de giratiempos? No debería haberlo usado tanto. En fin, ahora tengo que solucionarlo. El giratiempos puede colocarse a larga distancia o cerca de ti para ayudarte con la defensa. Ok, yo voy a poner giratiempos como por acá. Ok, me muevo un poco más para acá y creo otro yo. Ahí está, en forma de V, vamos a crear el tercero. Lo bonito del giratiempos es de que lo puedes invocar creo que 3 o 4 veces. Muy bien, vamos hoy, cabrón. Espérame. A ver. Muy bien. A ver. Creo que se fue la conexión. Ah, no. Solo un pequeño delay. Ay, güey. Ok, usamos esto. Ahí está. Por fin nos hemos encargado de las arañas. Ahora quedan las llamas. Pues claro que va a funcionar contra el fuego. Aguamenti. Será mejor que vuelva ya a clases antes de que Snape me envíe algo más. Muy bien, entonces Snape, eso no lo contaron en el prisionero de Azkaban, no estaba de acuerdo de que Hermione tuviera un giratiempos. De hecho, eso explicaría por qué siempre en las clases del prisionero de Azkaban, si no recuerdo que son esas, siempre la tenía contra Hermione, de que no la dejaba participar ni nada por el estilo. En clase, evidentemente. Wow. Muy bien, vamos a ver. Time turners are amazing. I'd use one to go back and make sure I didn't say Wolfsbane instead of Wolfsbane in potions class last week. So embarrassing. There are limits to how far back you can travel with a time turner, silly. More importantly, there's always a better way to solve a problem than mucking about with time. With the very rare exception, of course. Now, if you two don't mind getting those books back to the library, I'll see you at our next transfiguration lesson. Ok, habla con Ivy, cobramos la recompensa. Y ahora para dónde jalamos. Todavía no nos han dicho... Ok. Investiga las mazmorras. Una pista del subsuelo. Capítulo 2. Muy bien, ahora sí vamos a ver algo que de seguro tiene que ver con el mapa. El mapa secreto, el mapa escondido, no me acuerdo cómo se llama. Creo que sí era un mapa secreto, algo así le había pasado en el capítulo anterior. Getting good with your wand. Thanks. There you are. What took so long? We've been waiting since dinner. Sorry, just needed a little extra wand work. That's a great idea. Got to be prepared. I've no clue how I'd handle myself in a duel. I'd probably get disarmed and hung upside down too.
How? Daniel, wait! He didn't mean anything by it. Come back. What did I do? Daniel's still a bit sore about, well, all the things you said just now. He's mad that he got bested by Cassandra and Colby Frey. It was Fisher Frey. How on earth do you tell them apart? Because one of them smells worse? Fisher's hair is parted slightly to the left, and he smells worse. A painter has to pay attention to the detail of her subjects. Speaking of paintings, where's Gossamer? Hello, my friends! Gossamer, where are you? I'm in a dark cavern. It must be enormous. There's nothing but black as far as the eye can see. You must have ventured far to find me. I hope it wasn't too dangerous. You're behind a bookshelf. I am? That's fantastic. I love to read. Did you know Gilderoy Lockhart's autobiography, Magical Me, contains a brand new foreword by Gilderoy Lockhart? Take a look and see. Let's get you out of there. Weird. Someone didn't want that to move. It's probably enchanted to keep us from rearranging the furniture. Guess we gotta do this the old-fashioned way. A hand, anyone? Perhaps with a little better leverage. Carpe retractum! Look out! Biting pixies! Ok, hay que salvar a... Orb of water. Hay que salvar a Gonskon de donde lo dejaron la última vez. Ok, a ver. Péguense con esto. Ok, me voy a poner atrás del sauce boxeador para poder... bueno, que lo ataquen a él y yo me mantenga aquí protegido. Muy bien, vamos a ver. De repente salieron varios, de repente salieron varios. Déjenme ver. Fénix. A ver. Uy, se me está subiendo el pin, eso no me gusta. Shit. Tengo mucho delay, familia, así que... Vale, cacahuate. Ahora vamos a usar esto. Tengo bastante delay. Ok. Listo, vamos a invocar el sauce boxeador. Estoy a punto de morir. Por culpa del delay. Ok, ahí está. Listo. Yo no creo que me voy a quedar invisible permanentemente, familia. La verdad no veo que me vuelva a ser visible. Thanks so much, Kevin. I didn't know they were there. At least we freed Gossamer. You rescued me. Again. Of course we did. We'd hate to lose you, Gossamer. We missed you over the summer. And it's so lovely that you came back. You never know if your friends are going to return. Even to say hello. We'll always come back. We promise. What can I do for you? We're looking for a map that leads to a rare magical artifact. Hagrid said that one of the paintings might know where to find it. I've never heard of this. I thought you knew everything about the paintings in Hogwarts. Mostly everything. I can only sniff around so much. I only have one nose, I think. Perhaps the portraits in the dungeons would know something. The dungeons? We have to find the map. Besides, nothing's down there that can hurt us, right? I don't think so, but it can be quite scary. Between the creepy noises and the total darkness and the ghosts, why don't you let me investigate? We'll go and check it out. It's our assignment after all. Besides, how scary can a dungeon in a school be? We will.
Maybe one of us should stay on the lookout up here. I nominate me. If we stick together, there's nothing to be afraid of. That's the spirit. Let's go. Well, I'll stand guard here, in case you need me. Ok, pero yo por naturaleza es cobarde o algo miedoso, nada más. Pero bueno, aunque es el mago más habilidoso para conjurar y todo eso. Ok, cinemática. Lumos. Are we going the right way? I don't see any paintings and this hallway seems to go on forever. I'm not sure we're in a hallway anymore. Why's that? Where'd the walls go? Surprise! Now, where's your invitation? You need an invitation to poke around the dungeon? No! You need an invitation to attend my Death Day party, of course. If you haven't heard, the Death Day parties of Sir Nicholas de Mimsy Porpington are a thing to behold. This time, it's a surprise party. I'm surprising all the guests. How is it a surprise if you sent out invitations? Oh, right. That does seem to be a minor oversight on my part. Well, good thing the party's still not for a few weeks, eh? Sir Nicholas, I'm afraid we don't have an invitation to your party, but we would love to celebrate with you. If you'll have us, of course. After much consideration, I've decided that you and your friends can attend the party on one condition. What's that? I insist you come as my honored guests. Now, I'll need your still very much attached head sizes to make your party hats. That sounds wonderful. I can't wait. I'm just glad I ran into you. The doorman? Oh, yes, this nasty troll I hired to keep the riffraff out. Not very bright, though. If anyone were to crash the party, he's under strict orders to attack when I give the signal. I simply say the word security, and he comes charging right in. But no need to worry about that now. You just said the word. What word? Oh, that word. Oopsie. Ok, estamos en las mazmorras, así que corre. Los trolls no son muy fuertes, bueno, no son muy inteligentes, pero son muy fuertes los cabrones, era al revés. Uy, vámonos. Permiso. Pinche sauce boxeador, amárralo. Ahí está. Quieto, cabrón, quieto. Muy bien, así lo podemos mantener. A ver. Ahorita cargamos tantita magia. Uy. Ahí está. Muy bien. Usamos esto. Y quitó mi árbol. Genial. Quítate. Bien, vamos a poner al árbol aquí. Creo que se está yendo por las esquinas hacia para atrás. Ok. Listo. ¡A la mierda! Tumbó el árbol de 2 putazos. Uy. Creo que entre más avanza, más violento se pone este güey. A ver. ¡Hijo de su madre! Quítate. Que si eso le hizo al árbol, ¿qué me puede hacer a mí? Y no me permiten usar el abracadabra. Aquí sería muy útil. Muy bien, a ver. Vamos a cargar y usamos la maldición de Dumbledore. Ahí está. No. Justo se movió. Santa chingada esa que han sacado de arrimar. Quede, ahí está. Usamos esto. Y usamos esto. Listo, de huevo se tiene que morir.
pero no el árbol. Ay, güey. Chinga. Vámonos. Thunderstorm. Chat. Ya nos soltó un putazo. No es algo que no podamos lidiar. A huevo. La magia de Bellatrix. Y Oscure. Ahí está. Listo, familia. Yo creo que me voy a quedar invisible permanentemente. Robin, look out! Locomotor Whitney! Good timing, Kevin. You followed us down here all by yourself? I was worried about all of you. And I didn't particularly like being left alone upstairs. How disappointing. Now who's going to watch the door? Sir Nicholas, while you're getting ready for the party, we'd love to look at the decorations, particularly the paintings down here in the dungeon. That's a good idea. We need to make sure all the paintings are on the list. Carry on. I must see to the punch. Not a moment to waste. How are we going to find the right painting? It's not like we can just shout out, "Has anyone seen a map leading to a secret treasure?" Oh dear, I've never heard of a map. Or have I? No, a lady never tells. Are you the new house elves? Oh no, you're too clothed. Who the heck are you, lady? It's a lady apprentice Paget Goggins, and I insist you take me back to the grand staircase. You'll have to excuse her. Her house burned down over a century ago. Her portrait was the only thing that wasn't scorched. She was moved to Hogwarts after the fire, and promptly stashed down here because she kept ordering wizards to get her tea. That's such a sad story. She must have lost people she loved. Miss Lady, do you know about a map? It leads to a family heirloom that was lost. We'd like to find it and give it back. What about our homework? I haven't the slightest idea what you're talking about. If there was anything your family left you, or anything left at all, you'd want it back, right? Yes, I would. It's okay. I lost someone too. There were so many people who cared for me. People who would dust me every day and wipe smudges off my frame. Is she talking about her servants again? I know about the map. I heard about it after they moved me to this dreadful locale. I can help you find it. But first, I insist that you restore me to greatness. I want to go back to the grand staircase. I'm not sure we can just take you. Sir Nicholas! Hello, guests. Oh, I see you found her. Always complaining about the noise, that one. I dread to know what she'll do when the party starts. Sir Nicholas, can we... Can you take her? Why, that would be splendid. Yes, away you go. And do make sure you're back before the party starts. Ok, entramos a la mazmorra y ahorita nos llevamos este cuadro. Wonderful. Now, what can you tell us about the map? Nothing, I'm afraid, because I've never seen it. But I know who has. My old neighbors talked about the map. So, where are these old neighbors of yours? Sadly, they moved away during the Battle of Hogwarts. One left and never bothered to write. The other established a residence in a rather bad neighborhood. Can you describe this bad neighborhood? It's rather dreary. Whenever he comes to call, he harps on and on about a dark, secret chamber full of snake carvings. He would very much like to move, I think to be closer to me, but a lady mustn't be too presumptuous. Now, if you excuse me, all of this travel and talk has put me right out. I bid you adieu, children.
Great. Now we're right back where we started. I think I've heard of that secret chamber. I've got an art book that talks all about the paintings and decorations at Hogwarts. There's one chamber that has a rather bold snake motif, although that's just the rumor. The place is nearly impossible to find, and even more impossible to enter. The Chamber of Secrets. Ok, la Cámara de los Secretos. Creo que es la que descubrió Harry Potter en la primera película, si me lo recuerdo. ¿Podemos entrar nosotras a ella? Y encontrarnos el basilisco y toda la cosa. Cosa interesante. Pero ¿qué creen, familia? De hecho, aquí está. Vamos a ver cuál es la siguiente misión. Ok, investiga las mazmorras, ya lo hicimos. Dirígete al pasillo del castillo. Muy bien, familia. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a dejarlo hasta aquí, principalmente por la historia como tal. Ya entramos a las mazmorras, descubrimos una que otra cosita. Y ahora tenemos que entrar a la Cámara de los Secretos. Wow. Bueno, lo vamos a dejar por ahorita hasta aquí. No lo voy a avanzar más. Es más, nos sentamos en cama para ya no ponernos a hacer nada más. Y bueno, familia, en el siguiente capítulo continuaremos. La misión dice: dirígete al pasillo del castillo. Si mal no recuerdo, la Cámara de los Secretos está en uno de los baños donde está Myrtle la Llorona. Así que desde ahí lo vamos a continuar. Vamos a iniciar evidentemente aquí en el cuarto y ya después nos dirigimos al pasillo del castillo. No puedo aparecer ahí de repente porque a veces si estás cerca te salta la cinemática y no quiero que nadie se pierda de nada. Ya me pasó una vez iniciando la serie, ustedes ya se saben esa historia. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si no lo están. Déjenme un like, que eso me ayuda un montón. Y nos vemos en la próxima. Saben que las quiero y los quiero. Y sin más, cuídense, los quiero, paz. Y que viva la raza, chingada madre.